Capuchin TV, your Catholic broadcasting ministry. Wewe ndiwe Petro, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitanishinda. Tumsifu Yesu Kristu, mtazamaji, na karibu kwenye makala ya juu ya mwamba huu. Kama kawaida hapa tunaangazia imani Katoliki kutoka mtazamo wa imani na maadili, wito, utume na ushuhuda. Ni Jumapili nyingine ambapo tumempata mgeni mwingine, atajitambulisha, ambaye ni mama mkuu katika mojawapo ya mashirika ya masista hapa nchini, na vile vile mwenyekiti wa ushirika wa masista hapa nchini. Sista, karibu. Asante sana kwa kupata muda. Kwa yule ambaye hawakujui, hakufahamu majina yako na umetoka wapi katika majimbo Katoliki ya Kenya? Ninaitwa Sister Josephine Kangogo Kaino. Nimesaliwa katika jimbo la Eldoret, parokia ya Mary Immaculate Nerkwo, na jumuiya yangu ni St. Veronicah. Yes. Pengine katika utamaduni wa Kikatoliki tuna majina ya kipaimara. Sijui kama wewe ulipata? Nilipata kipaimara kutoka kwa Askofu Njenga, na nilipewa jina Veronicah, ambaye ni jina mama alipenda sana. Mama yangu alipenda sana. Yes. Yeah. Josephine Veronicah. Yes. Tunaongea na Sister Josephine Veronicah, ambaye ni mkuu wa shirika la mabinti wa moyo mtakatifu wa Yesu hapa nchini, na vile vile ni mwenyekiti wa ushirika wa masista hapa nchini Aosk. Pale nyumbani umesomea wapi? Shule ya msingi, shule ya upili? Nimesomea shule moja pale nyumbani, inaitwa Nerkwo Nerkwo Primary School, mwaka wa 1976 mpaka 1983. Nikamaliza, nikaenda high school, shule inaitwa Kapkenda Girls, ambayo inapatikana katika Elgeyo Marakwet district by then. Nikaenda kutoka form 1 mpaka form 4, nikamaliza mwaka wa 1806. Nikarudi tena high school form 5 and form 6, 1987, 1989 nikamaliza. Kisha baadaye nikafaulu kwenda chuo kikuu, lakini kabla kwenda chuo kikuu 1989, wakati huo ilikuwa ni lazima kabla kwenda chuo kikuu kwenda NYS. Yeah, that is a very interesting part of my life in 1989. So I went to NYS for 3 months and 3 weeks. After that, I went to Kenyatta University, where I did education, and for 3 years. It was during my time in Kenyatta University that I discerned my vocation in a more detailed manner, such that immediately after the university, I joined the congregation of the Daughters of the Sacred Heart. Yes. Wow. Pengine kwa yule ambaye hajui nini kinachoendelea katika huduma ya vijana ama NYS, hiyo miezi mitatu iliyokaa pale, nini huwa kinafanyika pale kwa wengi ambao hawajui? Mafunzo ama elimu zipi ambazo wanatoa pale? In NYS, what was so important was to really form the young people to be responsible citizens. Remember, this is a time when we had just come out of high school, and we are being opened up to face the world. So in NYS, there was a lot of training in discipline. There was also a lot of service to the community, and once in a while they used to bring some people to come and talk to us about current issues
that goes on in the world at that particular time. So you realize that after NYS, we gained a lot of, self-drive. You become self-driven in what you do. You gain a lot of discipline. You come to understand different societies, different peoples within the country, and you learn how to mingle and to live together amicably. It was a very nice experience. Yeah. Maisha ya chuo kikuu yalikuwaje, na hasa maisha kutoka mtazamo wa kijana Mkatoliki wakati ule? There was a very big shift between now primary education and university education. In secondary and primary, there is a lot of rules and regulations that you follow, and people are there to ensure that you do that. But then in the university, we are given more freedom to make choices, so that we also become responsible people who can make choices in life. So life in the university, it was good. It was very enriching. Of course, that's the place where you really learn now to depend on yourself, of course, focusing on what you went there for. And therefore, I can say I had really opportunity to develop academically. I had chance to also, mingle with people from different societies of Kenya. There was very good education, but at the same time, I also don't forget that there was a very good pastoral program in the university, and those who had chance could be able to go for mass every day, and there were also chances, time when we had time for maybe a day of recollection. The chaplain could organize for that, so that those who are interested really to grow in their spiritual life had that opportunity to do that. Father Chaplain alikuwa nani wakati huo, unakumbuka? The chaplain was Father Philip, a Merinal priest, and an American, but I think by now he must have gone back to America. But he was such a very vibrant person, and he always brought us together, young girls and boys, to discuss issues, to discuss our faith, to discuss challenges of young people. And he was there to really moderate and guide us towards the right direction. I feel that he played a very big role also, even as I discerned my vocation to become a sister. Nikurudishe nyuma pale kidogo nyumbani, wakati ambapo mlikuwa mna shule ya msingi pale, kabla hujaingia katika shule ya upili. Malezi yalikuwaje pale pamoja na wazazi, na maisha hayo yalichangiaje imani yako? I can say that I grew up in a very ordinary family in the village, and of course village life is good. It has a lot of good things. People are able to interact in the village freely. So that's my background. At home we are 10, 6 girls and 4 boys, and that's a big number, by the way. And we had to, as I grew up, we had to help our parents in doing certain responsibilities at home. For example, taking care of the cows, gardening, and all those house chores that we have to. And what I feel that it strengthened my faith is that my parents are both Catholics and practicing Catholics. Kila siku katika familia yetu tunaomba rosari. Mama anatuita pamoja, tunaketi kabla kupata chakula cha jioni, tunaomba rosari kwa pamoja. Na kuna ile sala ya jioni na rosari. Mama anaongoza hiyo yote. Na asubuhi tena anatuamsha, tunaomba rosari kabla kuondoka kwenda shuleni. Asubuhi. Mama kawaida yake ni kutuamsha kitu kama saa 11:15, tunaomba rosari, tukimaliza tukienda kujiandaa kwenda shuleni, na yeye anaingia jikoni kutuandalia chakula cha asubuhi.
alafu tunaenda shuleni, na hiyo ni kitu ambacho mama huendelea nacho mpaka wakati huu. Mama yako kwa majina anaitwa nani? Mama yangu anaitwa Rose Kimron. Mama Rose Kimron, kusali rozari kabla ya chakula jioni na kabla ya kwenda shule ni jambo ambalo haliko katika familia nyingi. Tunakupongeza. Na wakati mwingine ilikuwaje kama wanafunzi, unaona pengine una njaa, umechoka, lakini kabla ya kula lazima usali, kabla ya kukimbia shuleni lazima usali? Kwa kweli kuna wakati ambapo unasikia umechoka, lakini vile tulikuwa tunaketi, mara nyingi mama alitaka sisi pia tuchukue part of the decades to keep us awake. Sasa mtoto mmoja anaanza kusema Hail Mary. Sasa kwa sababu unajua lazima ufanye hivyo, inakufanya ukae macho. Sasa hivyo, lakini kuna wale wadogo wakati mwingine wanalala, lakini tunawaamsha, tunaendelea. Lakini sasa kimekuwa utamaduni katika familia yetu kuomba rosari hadi mpaka leo. Tunawapongeza hawa wazazi wa sister kwa kumlea katika imani ya hali hiyo. Halafu ikatokea kwamba utawaambia baada ya pengine chuo kikuu utajiunga na utawa. Ilianzaje hamu ya kuwa sister? Katika parokia yetu Mary Immaculate Nerko, kuna masista walikuwa wanatembea kuongea na wasichana, na hao masista wametoka Assumption Sisters of Eldoret. Hapo ndipo mahali nilimwona sister safari ya kwanza, na nilimwona nikiwa katika primary school. Lakini wakati huo tulikuwa tunapenda tu vile sister anavyofaa na vile anavyotuongeleza tufanye bidii katika shuleni, lakini hayo mawazo yakaenda tu, na nikaenda sekondari. Nilipomaliza kidato cha 4 nilitaka kuingia shirika na rafiki yangu. So unaona vile tu watoto wana influence each other. Nilitaka, rafiki yangu anaitwa Sister Margaret, ni kati wa Assumption Sister, lakini baba akanisihi kwa sababu nimepita katika kidato cha 4 niendelee kwenda form 5. Na akasema kwamba iwapo nitasikia kwamba nataka kuwa sister hata nikataza, lakini muhimu kwake kwa wakati huo ni kuendelea na masomo. Hivyo basi nikaenda kidato cha 5, nikaenda kidato cha 6, na hapo nilipopita vizuri ikawa ni automatic tu kwenda university. Hata mimi mwenyewe nikaacha hayo mawazo kwa sababu it was something wonderful for a girl to go to the university at that time. Hata mimi mwenyewe nilikuwa natazamia niende. Hivyo basi nilipomaliza form 6 nikapita, nikaenda university, na kwa sababu hiyo hamu ilikuwa ndani yangu. Mwaka wa kwanza kwa kweli sikufikiria kuhusu kwa mtawa, lakini nilipoingia mwaka wa pili katika chuo kikuu nikaanza sasa kufikiria mambo ya maisha yangu, kwa sababu kwa wakati huo nilikuwa mtu mzima, nilikuwa umri wa I was like 20 years old. So nilipokuwa na tafakari baadaye basi nikimaliza masomo nitafanya nini katika maisha, yale mawazo yenye nilikuwa nayo wakati nilipokuwa kidato cha 4 yakarudi tena. So ilinichukua muda kweli, nilichukua muda karibu mwaka mzima nikijiuliza ni kweli nimeitwa ama nifanye mambo mengine tofauti. Ulikuwa pengine na jambo ambalo ulikuwa unafikiria kulifanya, pengine maisha fulani, kazi ya aina fulani? Mimi nilikuwa na ile passion ya kufundisha kwa kweli, lakini pia nilikuwa nataka nifanye jambo kwa wazazi wangu, kurudisha shukrani. Hicho ilikuwa kwa moyo wangu. Vile niliona walishughulika kulea familia, nilikuwa na hiyo wazo ya kwamba sasa nikienda na nani atashughulikia wazazi wangu. Ili nitatiza kidogo, lakini baadaye nilipoongea na wao wakaniruhusu, wakasema si jambo, iwapo unaenda kufanya kazi ya Mungu tutakubariki ili ukaweza kufanya hayo, naye Mungu ambaye kwa kweli anatubariki atatupatia kila ambacho tunahitaji. So kwa sababu ya maneno yao
ambao yani ile hali ya kwamba waliniachilia na wakasema ni sawa, nikajisikia niko mwepesi wa moyo, nikajisikia huru kuingia sasa utawa. Hivyo basi nimekuambia ya kwamba nilianza kutafakari nikiwa mwaka wa pili katika chuo kikuu. Nilipomaliza mwaka wa 3, na mimi kama mwalimu nikapostiwa kwenda kufundisha. Nikaomba serikali wanipe nafasi niweze kwanza kuingia kufanya malezi katika shirika, kisha baadaye basi niende kufundisha. Ndio. Pengine marafiki zako pale ulipoambia mimi naingia nataka kwenda sister, kuna hisia wengine wakwambia unaweza, wengine huwezi, au wengine wanakushangaa, pengine marafiki wala wa karibu walichukuliaje jambo lile? Katika chuo kikuu nilikuwa na marafiki wengi, lakini kulikuwa na wasichana 3 ambao tumetoka sehemu moja nyumbani. Ni wale ambao tulikaa na wao kwa karibu sana, na wasichana wengine ambao tulikuwa nao kwa YCS. Sasa hawa 3 ambao wametoka wawili ambao wametoka nyumbani, nilipowaeleza ya kwamba ningependa kuingia sasa katika hii shirika, niweze kumtumikia Mwenyezi Mungu, wengine waliona ni jambo la, mwingine aliona ni jambo la yani ni kushangaza. Akaniuliza, kwa nini umekosa nini? Wow. Kwa nini uende kujiunga shirika? Wengine wakasema, sasa sisi tunatazamia kwamba utakuwa rafiki yetu mkubwa, tutaendelea kuwa marafiki hivi, na mbona sasa unataka kufanya hayo maneno? Itakuletea nini katika maisha? Wengine wakasema, we nenda ujaribu, najua tu utatoka. Wengine, lakini walikuwa na utani, wengine walikuwa na utani. Lakini kuna wengine ambao walisema, nakumbuka msichana mmoja alisema ya kwamba, okay, ikiwa Mungu amekuita kwa kweli, atakupatia neema ya kuweza kuishi maisha hayo. Lakini kama sio mapenzi ya Mungu, usione haya kurudi na kuendelea na maisha. Kwa hivyo ilikuwa hivi. Wengine wamefurahia, wengine hawakufurahia, wengine hawakuona kwamba itawezekana, wengine wanasema itawezekana. So maoni ilikuwa kama hayo. Ni hali ya kawaida, wengi wanafikiria kwamba mtawa anakosa kitu nyumbani ndio anaingia utawani. Sivyo, ni wito kutoka kwa Mungu. Tunaongea naye Sister Josephine Veronicah Kangogo, mkuu wa shirika la mabinti wa moyo mtakatifu wa Yesu hapa nchini, vile vile ni mwenyekiti wa ushirika wa masista hapa nchini Aosk. Tukirudi atuelezee kwa nini akachagua shirika hili na sio shirika la wale masista wa Eldoret. Nini kilikuwa tofauti, ama sasa sawa wote ni masista, nitaingia shirika hili na sio hili? Ni kipi kilikuongoza? Vile nilitoka nyumbani nilisomea chuo kikuu cha Kenyatta University, na ikawa pale Ruiru iko karibu na masista wetu wa mabinti wa moyo mtakatifu wanaishi Ruiru. So nikapata nafasi ya kuingiliana na wao kwa sababu walikuwa karibu. Lakini kulikuwa pia na masista wengine katika chuo kikuu ambao walikuwa wanafunzi. Lakini katika ile hali ya kufanya discernment na kuomba, kwa sababu kwa kweli ilinichukua muda kuomba na kutafakari ni nini ninataka katika maisha, na nataka kujua zaidi kuhusu mashirika tofauti. Sasa nilipoelezwa kuhusu shirika la mabinti wa moyo mtakatifu wa Yesu, kuna sister moja ambaye alikuja katupatia seminar na katueleza kuhusu devotion to the Sacred Heart of Jesus. Ambapo sasa muhimu katika Sacred Heart ni ule upendo wa Yesu kwa watu wote. Na katika moyo wa Yesu kila mtu ana nafasi. Mimi na moyo huo ni moyo mwenye very selfless heart. Nilisikia kama nimefutiwa sana na hayo mazungumzo niliposikia kuhusu upendo, the spirituality to the heart of Jesus.
na ilinivutia. Hivyo basi ilinisaidia kufanya uamuzi ya kwamba ningependa kuingia shirika hili, Mungu anijalie niweze kuwa mmoja wa kueneza upendo huu, kwa sababu kwa kweli Mungu ni upendo, ametuumba kwa upendo, na angependa kwamba kama familia yake ya Mwenyezi Mungu tuwe watu ambao tuna upendo. Amina. Baada ya kitambulisho, sister atatupeleka katika safari yake ya malezi. Baada ya kuingia katika shirika hilo, safari yake ya malezi ilianza vipi, ilielekea wapi mpaka apate kile ambacho wanatao wanasema nadhiri za mwisho. Baada ya kitambulisho. Wewe ndiwe Petro, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitanishinda. Capuchin TV, your Catholic broadcasting ministry. Amri za Mungu. Ndimi Bwana Mungu wako. Usiabudu miungu wengine. Usilitaje bure jina la Mungu wako. Shika kitakatifu siku ya Mungu. Waheshimu baba na mama, upate miaka mingi na heri duniani. Usiue. Usizini. Usiibe. Usiseme uongo. Usitamani mwanamke asiye mke wako. Usitamani mali ya mtu mwingine. Amri za Mungu. Kupata amri za Mungu kama sikiza tune yako, bonyeza neno sikiza likifuatwa na nambari 738102551. Capuchin TV, your Catholic broadcasting ministry. Wewe ndiwe Petro, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitanishinda. Karibu kwenye sehemu ya pili ya makala ya juu ya mwamba huu. Tukiwa tunaongea naye Sister Josephine Veronicah Kangogo, ambaye ni mkuu wa shirika la mabinti wa moyo mtakatifu hapa nchini, na pia mwenyekiti wa ushirika wa masista hapa nchini Aosk. Sister, tulipokuwa tunaenda mapumziko, umeingia shirika hili na sio mashirika mengineyo. Sasa maisha ya malezi katika shirika hili la mabinti wa moyo mtakatifu wa Yesu yalianza wapi na yalikupeleka wapi? Thank you very much. I started my formation immediately after my studies in the university, and that was in 1992. And our formation house is located in Karen, Langata. So I joined aspirancy, which took 1 year, and then postulancy 1 year, and novitiate 2 years. And I did my first profession in 1995. Now, during these years of formation, what was being focused was so much about strengthening our faith so that we understand our vocation and we understand the implication of offering ourselves to God totally. Then there was also a lot of information about the founder of the congregation
a lot of information about how to relate with people and among ourselves, and also with people, because after formation we are expected to go out and serve the people in the society. And then there was also a lot of self-awareness programs that were going on. So that was what happened the first 4 years of my formation. Then immediately after my first profession in 1995, I was sent to Mpeketoni, which is in Lamu County, to teach. So the government now they posted me a second time to Mpeketoni, where I started now my teaching. But apart from teaching in the high school, I was doing a lot of pastoral work in the parish, teaching catechesis, confirmation classes, and also animating various groups within the church, which I did for 6 years. And in 2001, I did my perpetual profession and went still back to Mpeketoni. Pengine kuna msichana ambaye anakuangalia hivi anasema, labda pengine ningependa kuwa kama Sister Josephine, na pengine ningependa kuingia katika shirika moja wapo ya yale mengi. Labda niulize kwa niaba ya wengi ambao wanauliza maswali haya. Mbona masista wana desturi ya pengine ya sala zaidi, na yule ambaye pengine anatamani kuwa sister itabidi awe na nini, yule msichana ambaye yuko pale nyumbani? Maisha ya utawa msingi yake ni imani, ni sala, ni kumjua Mungu. Hivyo basi ni muhimu kwa watu ambao wananuia kuingia katika maisha ya utawa, pia watie bidii katika maisha yao ya sala, imani yao, ili waweze kumjua Mungu, kwa sababu unaposema unataka kujitolea kumtumikia Mwenyezi Mungu, huwezi ukamtumikia mtu mwenye humjui personally katika maisha yako. Hivyo basi it is very important to strengthen your faith, your discipline, and kuwa focused in life. Maana hayo ni muhimu sana katika maisha ya utawa. Halafu katika shirika hili ni shirika la Moyo Mtakatifu wa Yesu hapa nchini, mnafanya kazi za aina gani na wapi? Masista wetu wengi tunafanya kazi kama walimu, tuko walimu wengi wetu, kwa sababu mwanzilishi wa shirika alitaka sisi tuwe walimu wa dini na pia walimu wa kufundisha katika mashule za kawaida. Hivyo basi wengi wetu ni walimu. Lakini unajua ya kwamba si kila mtu ameitwa kuwa mwalimu. Kuna wale ambao labda wana vocation ya kuwa daktari, nurse, pia tunawakaribisha. Kuna wale ambao wanafanya social work katika jamii, tunawakaribisha. So kazi muhimu 3 katika shirika letu ni teaching, healing ministry, that is working as nurses, and social work. And of course, very important is pastoral work, which of course involves, teaching the faith in the parishes where we work. For example, in Lamu County, where we are, we have a school. We have Sacred Heart girls. We have a health center. We have sisters doing pastoral work in the parish. So those are the major things that we get involved in whenever we move to a diocese. In Archdiocese of Nairobi, we have an orphanage. Tuna watoto mayatima ambao tunawalea. Hivyo basi wale ambao wamefanya social work ndio wanafit katika hicho kitengo, ili waweze kuwasaidia hawa watoto ambao wametoka maybe very humble background, wengine hawana wazazi, wengine wametupwa, wanatuletea children's officer wanatuletea. Hivyo basi social work is very 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 important as well, because ni njia moja ya kuonyesha upendo wa Moyo Mtakatifu wa Yesu kwa hawa watoto ambao hawana wazazi.
Hivyo basi hizo ni baadhi ya mambo ambayo tunafanya kama mabinti wa moyo mtakatifu wa Yesu. Tunaongea naye Sister Josephine Veronicah Kangogo ambaye ni mama mkuu katika shirika la masista wa moyo mtakatifu wa Yesu, mama binti wa moyo mtakatifu wa Yesu, Daughters of the Sacred Heart. Sister, yule mtu ambaye angependa kujiunga nanyi, ama msichana, mama yuko pale nyumbani, mzazi yuko pale nyumbani, lakini mzazi wake anamkwaza ama anamzuia, ungemwambiaje mzazi kama yule, ukijua kwamba wazazi wako walikuruhusu na mapenzi ya Mungu yakafanyika? Kuna wazazi ambao hawaruhusu watoto wao wafanye ama waende mahali ambapo katika imani Mungu anawavuta. Asante sana Father. Ninaelewa katika familia zetu kama Waafrika, mara nyingi wazazi wananuia kwamba watoto wanaposoma na kuhitimu katika maisha warudi waweze kuja kuwasaidia. Ni jambo la kawaida mzazi kufikiria vile, na hata kwa wazazi wangu labda walikuwa na mawazo kama hayo, lakini kila ambacho ningewashauri wazazi ni kwamba iwapo Mungu amemwita mtoto wako na wewe uwe kizuizi, itakuwa vigumu kwa yule mtoto kwa kweli kuendeleza maisha yake, kwa sababu atafanya jambo kwa sababu ni wewe mzazi umemlazimisha, lakini si kwa sababu amesikia kwamba hiyo ni wito wake. Kisha kila ambacho ningeshauri tena ni kwamba wazazi wangu waliponiruhusu si kwa sababu walikuwa na kila kitu walihitaji katika maisha. Walikuwa, nimesema wazazi wangu ni wazazi wa kawaida kabisa, lakini tunaona kwamba kuna baraka tele unapotoa mtoto wako aweze kumtumikia Mwenyezi Mungu. Mimi kwa kweli hakuna mengi ambayo naweza nikasema nilifanyia wazazi wangu, lakini ninaamini kitu kimoja, labda kupitia kwa sala zangu na kujitolea kwangu na kujitolea kwa wazazi wangu, Mwenyezi Mungu ameweza kubariki wazazi wangu na familia yetu. Amen. Kwa hivyo hakuna siku ambayo ati wazazi walikosa kwa sababu mimi sikurudi kuwasaidia. Kuna baraka tele unapomtumikia Mwenyezi Mungu. Pia yeye ni mwenye baraka na atafungua milango zote kwa ajili ya familia yenu. Baraka tele kwa wewe mzazi ambaye utamruhusu mtoto wako kuingia utawa, maana yake ni baraka kutoka kwa Mungu. Na yule msichana anajiuliza, sasa mimi nimesoma shule ya upili, nitafanya nini? Ama lazima awe na mambo gani ili akubalike katika shirika lenu ama mashirika mengine? Kwanza kabisa ni lazima awe msichana ambaye anashiriki imani ya Kikatoliki kikamilifu. Kikamilifu ni kumaanisha awe amepatizwa, awe amepata kibaimara, a practicing Catholic, na mwenye nidhamu pia. Pili, awe pia amepita katika kidato cha 4 ama ameendelea na maisha, labda na masomo, amemaliza university ama college, vitu kama hiyo. Na awe amepata alama ya C+, ndio aruhusiwe kuingia. Ni maana yake ni kwamba wanapomaliza malezi wanaenda kuhudumia jamii, na hivyo basi lazima asaidiwe kusoma zaidi, apate professional training ili aweze kuhudumia jamii vizuri. Na kwa kweli usipopita inakuwa ni ngumu, inakuwa kikwazo. Kwa hivyo ni watu na wasihi kwamba vijana watie bidii katika masomo yao, kwa sababu ikiwa utakuwa sister mtawa, ukiwa utafanya kazi nyingine nje, ni lazima uwe umepita. Kwa hivyo masomo ni muhimu. Masomo ni muhimu. Tuelezee sister, ulijipataje katika kiti hiki cha kuhudumia shirika la mabinti wa moyo mtakatifu hapa nchini, Daughters of the Sacred Heart? Ulijipataje katika kiti hicho ama jukumu hilo ama msalaba huu? Kwa kweli mimi ni mwalimu na nilijua tu kwamba kazi yangu ni kuwa mwalimu, na nilikuwa nikifundisha kwa miaka mingi sana. Lakini mnamo mwaka wa 2013 shirika letu hapa Kenya tulifanya uchaguzi ya kupata viongozi wapya,
na wakati huo mimi nilikuwa nimeomba wakubwa wangu wanipatie ruhusa nikaweze kuendeleza masomo yangu, maana nilikuwa nimefanya masters na I had that desire kufanya PhD, na wakubwa wangu wakawa wamenipatia nafasi hiyo, wakanieleza kwamba nikimaliza mwaka huo wa 12-13 watanipa ruhusa nije Nairobi ili niweze nikaendelea na masomo yangu. Katika hiyo hali ya kujiandaa kuja Nairobi ili niweze kuendelea na masomo, uchaguzi ukafanywa na nikawa nimechaguliwa kuwa kiongozi wa shirika letu hapa East Africa, ambapo at that time it was a region. Na katika maisha yetu kama watawa kuna ile utii, umechaguliwa na lazima utii mkubwa wako. Ilikuwa ngumu kwangu kwa sababu sikuwahi kufikiria kwamba nitaweza kuongoza shirika nzima, lakini nilijua kwamba naweza nikafanya kazi kama mwalimu. Hivyo basi nikaingia uongozini mwaka wa 2013 as a region, nikaendelea for 5.5 years. After 5.5 years, Kenya, East Africa was elevated from a region to a province. So tukafanya uchaguzi tena ili tuweze kupata viongozi wapya, na nikajikuta tena nimechaguliwa kuwa kiongozi. Kwa hivyo mimi niliishi katika ile transition ya East Africa being a region. I was the last regional superior and now the first provincial superior of this region that covers Kenya, Uganda and Tanzania, with a population of, the number of sisters in this province 101. Wow. Pongezi kwa kazi sister. Labda pengine tuelezee kidogo maua na miiba katika huduma hiyo. Maana yake kuna furaha za kuwa katika kuhudumia masista na kuongoza shirika, na pengine kuna changamoto fulani ambazo pengine zinaendana na ofisi hiyo. Ziko? Leadership is a challenge, not only maybe in the congregation, but even I believe even when I was a principal of a high school, there were challenges also of leadership, good things and challenges of leadership. One thing that leadership, my experience as a leader is that it is a kind of a call within a call. Umeitwa kuwa mtawa, and within that umeitwa tena kuwa kiongozi katika shirika. That is what I realized, a call within a call. And with a lot of responsibilities, majukumu ni mengi, kwamba unaangalia maisha ya the spiritual life. The first thing is to look at the spiritual life of the members of the congregation, kuhakikisha kwamba unaendeleza the charism and the spirituality, because that is something that was passed on to us by the founders of the congregation. So the first thing is to see to it that the spiritual life of the sisters is nourished, so that they are strong enough in faith to be able to move out and serve the society. So that is one. And therefore you as a leader, I have to make sure that sisters are faithful to their prayer life. Sisters are faithful to spiritual exercises like retreats, days of recollection, times to come together and reflect about the life, our life as daughters of the Sacred Heart. Apart from this, I'm also responsible of formation of young people, that we are able to recruit young girls to join the congregation so that we move on in the congregation. So the entire aspect of recruitment and formation of vocation is a very important and major task of leadership in any religious congregation. Then there is also the academic development of the members. There is also the spread of the congregation.
to other regions. Those are some of the things that we do. Now, while doing all these things, the goodness is that you are still within that aspect of strengthening your faith, your vocation, and drawing closer to God as you understand your vocation. It is beautiful, it is nice. It is what gives us or gives me strength. But at the same time, there are challenges. Finances is a very big challenge these days with of course, donor fatigue. It's not easy these days to get funding from abroad, even though, of course, we thank God that there are also local donors these days who come to our aid and help us. But finances is a very, very big challenge. Other challenges in leadership is that, okay, sometimes I may want to do something. Maybe my vision of the province goes towards a certain direction, but I do not have enough personnel for that. So personnel also becomes a challenge, and that is why I really encourage vocations, people to join congregations to be able to serve the church. And we have to serve those needs. When I experience, or when we experience problems of personnel, you tend to stretch the few people that you have. And it's not easy when you overstretch people to be able to fit in the different responsibilities and duties that we have. So those are some of the things. And of course, as a leader, in general way, leadership is more of service. It's not position. Mm-hmm. In the church, it is servant leadership. And many times, as a leader, I really have to go not just an extra mile, but extra miles in all aspects of life to be able to see that the province runs well. So I have to make a lot of sacrifices. I have to think, I have to, there is that aspect that really you have to be a selfless person to be able to move the organization or the congregation to a different level. Tunaongea naye Sister Josephine Veronicah Kangogo ambaye ni mkuu wa shirika la mabinti wa moyo mtakatifu wa Yesu hapa nchini Kenya, Daughters of the Sacred Heart. Tukirudi tunaongea kidogo kuhusu kofia yake ya pili kama mwenyekiti wa umoja ama muungano wa masista hapa nchini Kenya. Baada ya kitambulisho ni juu ya mwamba huu. Wewe ndiwe Petro, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Capuchin TV, your Catholic broadcasting ministry. Coronavirus COVID-19 is a respiratory virus spreading across the world. The infection is spread from droplets of coughing and sneezing of an infected person, touching or shaking hands, or being in contact with contaminated surfaces or objects with the virus. The signs and symptoms are fever, coughing, headache, body ache, difficulty in breathing. The disease can be prevented by regularly washing hands with soap and running water. Avoid close contact with people who have flu-like symptoms. Avoid handshake, hugs, and kissing. Also, protect yourself by covering your mouth or nose using a disposable tissue while coughing or sneezing. If you experience these symptoms and you had traveled or been in contact with a person from a country reporting COVID-19, you should isolate yourself for 14 days and seek immediate medical attention, or
or report to the nearest health center. This message has been brought to you by the Government of Kenya and its partners. For accurate information on COVID-19, dial *719# or call 719. Follow us on Twitter at MOH_Kenya, at spokesperson GOK, at WHO. Capuchin TV, your Catholic broadcasting ministry. Wewe ndiwe Petro, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Karibu tena juu ya mwamba huu, tukiongea naye Sister Josephine Veronicah Kangogo, na tunaongea sasa katika kofia yako sister, ama kiti chako, huduma yako kama mwenyekiti wa masista hapa nchini. Ulijipataje katika kiti hicho ama huduma hiyo? In Kenya, all the congregations are members of Aosk, that is Association of Sisterhoods of Kenya. And therefore, before my term as a leader, my congregation has always been a member. So when I took over leadership of our congregation in 2013, I was just a member of Aosk, attending maybe various meetings, AGM of Aosk. And then 2 years, around 2015, I was elected a member of the board of Aosk, which I served until last year, 2020, in November, when we had elections, and I was elected the chairperson of Aosk. But before then, I was a member, and then the assistant of the chairperson, and then last year I was elected the chairperson of Aosk. Of course, it was another shock, it was another surprise, and added responsibility, because apart from my work in my congregation, now there is a responsibility in the association. Yes. Neema zinakutosha sister, kama Paulo alivyoambiwa na Bwana. Labda kazi ama huduma hiyo inahusu nini? Kuwa mwenyekiti wa muungano wa masista, baadhi ya kazi ambazo unajikuta ukifanya katika ofisi yako hiyo. Kazi katika muungano huu wa masista si tofauti sana na kama na za shirika. Katika Aosk, kitu cha muhimu ni kwamba inatusaidia kuungana pamoja kama masista ili tuweze kutoa ushuhuda, to be prophetic witnesses in the society, because you cannot there is beauty in collaboration. So as the chairperson of Aosk, I uphold that unity among the different congregations of sisters here in Kenya, so that together we can become a prophetic witness in the church that we serve. Then within Aosk, there are many programs that are meant to help the sisters also to develop and to grow spiritually and in many other aspects. So I guide or I give advice to the Secretariat of Aosk as in relation to these different programs. For example, there is a program of formation, initial formation. There is a program for higher education for the sisters. We call it HESA. There are
other programs like CJPC, Justice and Peace. So I interact with the secretariat to ensure that these programs are running for the good of the society. And in this, we also connect a lot with the donors who fund these programs within Aosk. And so that is also part of my work, that together with the Secretariat, especially with the Secretary General, that we keep a good rapport with our donors. Then within Aosk as well, we are connected to KCCB, Kenya Conference of Catholic Bishops. So in this liaison, we call it a liaison committee, which I sit there and tell that I'm the chairperson Aosk. It brings together the clergy and the sisters in their service in the church, so that we can work amicably in the society. And any other issue that perhaps it needs our attention as sisters, and how we can link with our bishops, who are the shepherds of the church. So those are some of the meetings that I sit, that I do. Those are some of the things I do within Aosk. Na pengine mtazamaji umeshajiuliza, pengine unaona masista sehemu tofauti za nchi, wengine wamevaa rangi ya nyeupe kama ya sister, wengine blue, wengine maroon. Masista katika muungano huu ni kama wangapi hapa nchini? Aosk is made up of over 170 congregations. Wow. Of sisters, but the active ones, that very active members, 150 congregations. Those are quite active members. Yes. Okay, so you talked about our dressing code. You'll realize that most of the color that we have, for example, in my congregation, we dress in white, and at the same time, we also have a gray color of a dress. And these are the colors that were chosen basically by the founders of the congregation. So we found ourselves, you know, with this kind of colors. But we don't question much about it. But it is nice also to dress, whichever it is a dress, it's something outside, but that is how we came to have the white and the green. Labda niulize kwa niaba ya mtazamaji, pengine masista kidogo wanavaa nguo ambazo mtindo wake ama muundo wake ni ule wa kawaida. Mbona pengine hawaendi na nyakati waweze kuunda mitindo ama fashion, nguo za fashion? Kuna mtu atauliza hivyo swali hilo, mbona masista wasivae fashion? Utamjibuje yule mtazamaji? Unajua, in the society, really there are things that can appeal to us, but it may not help us really to in our own lives. You know, there are so many fashions that are coming day in, day out. You know, and people might be may want to dress in that way, but for us, it is not a matter of fashion. Really, the beauty of this life is the heart. Wow. It is the heart. Maana yake ni kwamba urembo wa maisha ya utawa ni katika moyo, sio katika mavazi ama mtindo. Msichana wa siku hizi ambaye pengine angependa kuingia shirikani, moja wapo ya mashirika, na anafurahia kuwa na nywele yake ndefu, anafurahia kuvaa mavazi yake ya kisasa, na pengine ungependa, kama ulivyosema, wafanyakazi ni wachache, yule msichana atajihisi namna gani maisha ya kisasa kuingia katika moja wapo ya mashirika yale ambayo sasa, kama ulivyosema, urembo wake ni katika moyo? It is very natural, Father, for young people to want beautiful things. No. And also the beauty of women is the long hair and, you know, dressing well. It is very natural.
Kwa hivyo yule msichana hajakosea anaposikia kwamba angetaka kuweka nywele yake, angetaka kuvaa nguo za siku hizi, hajakosea. Lakini kuna huu muda ya malezi anapoingia katika formation na anapofundishwa ku appreciate the beauty of her vocation, the beauty of the faith, the vocation itself. Utaona ya kwamba by the time yule msichana anamaliza peke yake ataona kwamba sio lazima. She will discover other beautiful things. This is what in the Bible it is said, it is the treasure. When yule msichana atakapokundua the treasure of her vocation, she will not be forced to cut her hair, to leave these other things. She will by herself, out of her own will, kwa hiari yake. Utaona tu yule msichana ameachana na hii mambo na kuridhika na maisha ya utawa. Kwa sababu the yearning of the heart, you cannot satisfy with the things of this world. You cannot. The yearning of the heart, that voice that calls you to this way of life, it's really satisfied when you get connected with your God. And other things become secondary. Hivyo basi, na I encourage young people to appreciate beauty, yes, but to be able to go beyond that. Hata mama, hata yeye anapoendelea kuwa mzazi, itafika wakati ya kwamba ataamua cha muhimu ni kipi katika maisha yako. Ni hizi mambo ya fashion, ni hizi mambo ya hayo. Utaona mtu anapokuwa na pia Mungu anampatia hekima ya kuweza kuangalia the most important things that matter in life. Na yule mtoto ama yule msichana anaweza kuwa kweli a woman of substance in a house. Because amekundua there is something much more than going with the fashion, that it is just fleeting. Tunaongea na Sister Josephine Veronicah Kangogo ambaye ni mkuu wa shirika la mabinti wa moyo mtakatifu wa Yesu hapa nchini. Na niulize kwa niaba ya watazamaji wengi ambao wamekutana pengine kwa mara ya kwanza na amajiita sister lakini hana shela kitambaa. Wengi wa wazazi wetu wamekuwa wakiwa na masista ambao wamevaa nyeupe na vitambaa. Amekutana na mmoja amejiita sister na hana kitambaa. Amekwazika. Utamshaurije ama utamuelezeaje masista wale ambao hawavai kitambaa? Father, nafikiri tukiangalia katika historia ya kanisa, kulikuwa na mkutano, the Second Vatican Council, ambacho people were asked really to move out, I mean in the church, to be part and parcel of the society, yeah? And watu waliona ya kwamba labda katika ile hali ya hata mavazi kufaa kama mtu wa raia pia ni alternative katika maisha na si jambo mbaya. Hivyo basi kuna baadhi ya mashirika ambayo waliona ni sawa wafae civilian. Na kwa kweli kwa wengi hasa katika nchi yetu ya Kenya inaweza kuwa ni kikwazo kwa sababu hawajazoea. Lakini katika nchi zingine za ng'ambo wengi wamezoea kuvaa civilian clothes. Kwa hivyo kwa yule msichana mwenye angetaka kujiunga na shirika, my advice ni kwamba it is not hizo mavazi that make you a sister. Nimerudia na nimesema sana kwa sababu it is out of my own experience. Kwamba what really makes me feel at home with myself, with my vocation, it is how much I come to know this Jesus and to follow Jesus as a disciple. Kama vile wafuasi wa Kristo alipowaita, they saw something unique in the life of Jesus that they followed. They left everything and they followed Christ. So those are different ways of dressing, but tubaki katika ile hali ya kwamba what is it? It is the vocation.
It is my relationship with Christ. It is my willingness to serve outside. Kwa hivyo wale ambao wanafaa civilian, hiyo ni namna yao na si mbaya. It is okay. Wale ambao wanafaa uniform, it is okay. So it is just alternatives. But kiini cha wale ambao hawafai na wale ambao wanafaa is the call itself. Tukiendelea kumalizia, pengine nikuulize kwa kimombo, one of the hardest decisions you have made as a superior? Hey, that's also a challenge in itself. One of the hardest decision that I have made as a superior is to open a new mission far away from Kenya that I'm used to. I remember that was in 2016, and I went to see the possibility of extending or opening a house in Uganda. And I traveled almost like 36 hours by road to the diocese called Kabale. It is at the border between Uganda and Rwanda. And that place to me was very remote, very far. The language is different, and so it was really hard for me to say, now I am sending my sisters to such a place. You know, coming from Nairobi, coming from areas within this country where, you know, you reach very fast. And then now I want to send sisters. So my question was, is this really what God wants of our congregation now, to take the sisters to far that end? That was a question that I asked myself. Then, should I say no simply because it is a remote area? What would Jesus have done if he would have been in my position? So I was torn between. And you see, the human person is very key in whatever, to me, in whatever decisions that I make. I consider the person, the individual. Will the sisters be happy? Will they fit in that society? How will life be? But at the end of it all, it was, I spent some time praying about it, of course, with the help of the team, the council. We prayed about it, but finally we said, if Jesus is calling us to go there, he will provide for what it takes for the sisters to be able to fit and to really be able to be part and parcel of that society, however humble it is, that we may also help them to grow in their faith. Wow. So it was difficult because it was a decision that was touching on the life of the sister herself. Yes, and you know, I remain responsible for their lives. Yes. Wow, asante sana Sister Josephine Kangogo kwa kututembelea na kushiriki pamoja nasi imani, wito na utume wako na washirika lako pamoja na katika ofisi yako ya muungano wa masista. Jambo lako la mwisho pengine ungesemaje kuhusu utawa na hasa maisha ya usista kwa mtu pengine ambaye hajaangaziwa sana, kwa kifupi, kuhusu huduma ama kazi za masista hapa nchini? That's a very good question about the service, the services that sisters offer in the society. Kwa wale ambao hawajaelewa sana, maisha ya utawa kwanza kabisa ni maisha ya sala. Labda watu wengi wanaona kwamba the first priority ni ile huduma ambao tunatoa kwa jamii, kama mwalimu, kama daktari na mambo kama hayo. Lakini maisha ya masista, maisha ya utawa
Kwanza kabisa ni maisha ya sala na maisha ya kuishi katika jumuiya, to live in the community life. Hapo ndipo ni mahali ambapo we witness our faith first of all. We grow in the faith, we witness the faith in the community. And then from there we are sent out now to serve the society. Hivyo basi sister anapoenda kufanya kazi kama mwalimu, anaenda si kama mtu ambaye ametoka katika a non-governmental organization. You are going there with a spirituality, with a spirit that animates what you do, and you do things differently. We may be teachers in a school, a lay and a sister, but this sister is guided with a specific spirituality of our congregation, because that is the first witness that we now offer when we move out to the society. And ours is to build the faith. Ours is to build the young people to grow in faith. Ours is to bring unity, especially in societies where people really are divided along maybe racial lines, tribal lines, I don't know, regions. But what we profess as we move out is that we are all united in Christ. We are brothers and sisters to one another. The tribes, the races doesn't count here. And that is the message that we really want to bring outside there as we serve the society. And then also working with a kind of commitment and dedication. Because we are not only responsible to maybe an institution. We are not just responsible to an institution, but we know that we are responsible to God as we offer our services. And because of that, we move out in service with a sense of responsibility, a sense of commitment, with a lot of transparency, because at the end of the day, it is God who calls us to give over this service. So this is the dynamics that work around our lives as religious women. Thank you. Asante sana sister, tunakushukuru na kukutakia baraka na neema katika huduma yako kama mkuu wa shirika na pia kama mwenyekiti wa muungano wa masista hapa nchini. Juu ya mambo huu tumekuwa tukiongea naye Sister Josephine Veronicah Kangogo, ambaye ana kofia mbili, mkuu wa shirika la mabinti wa moyo mtakatifu wa Yesu hapa nchini, Daughters of the Sacred Heart, na pia ni mwenyekiti wa muungano wa masista hapa nchini Kenya, Aosk. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki, mafundi wa mitambo, Mungu akubariki na kukulinda wewe mtazamaji. Endelea kutazama Capuchin TV, kitambulisho Katoliki. Mungu ni mwema kila wakati. Juma lijalo, juu ya mambo huu, tuangazie mwingine katika kipindi chetu. Wewe ndiwe Petro, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitaliweza.